Я уверен, что Прабхупада очень счастлив видеть этих преданных, как они продвигаются в своем сознании Кришны. Because Krishna consciousness is something dynamic, something which develops more and more. Потому что сознание Кришны — это нечто, что постоянно движется, не стоит на месте. It is not just some ritualistic ceremonial process. Это не просто какой-то процесс, состоящий из различных церемоний. So, if we practice Krishna consciousness nicely, we make progress, and that progress is tangible. Если мы правильно практикуем, тогда мы постоянно прогрессируем, и этот прогресс можно очень значительно почувствовать. So there are different levels in Krishna consciousness, and each level has its symptoms. Существуют различные уровни в сознании Кришны, и каждому уровню соответствуют определенные признаки. Gradually the heart becomes cleansed. Постепенно сердце преданного очищается. Gradually attachment for Krishna develops more and more. Постепенно в преданном все больше и больше увеличивается его преданность Кришне. And gradually love for Krishna develops. И также постепенно в нем развивается любовь к Кришне. So initiation is a very important part of that process. И поэтому посвящение является очень важной частью этого процесса. Here, as we said, we have devotees taking first and second initiations. Как мы уже сказали, здесь присутствуют преданные, которые получают первую инициацию и также вторую. First initiation means the devotee has become convinced enough about Krishna consciousness to make a real public commitment to the process. Первое посвящение означает, что преданный достиг того уровня, когда он может сделать осознанное, решительное обещание публично. So, therefore, the devotees, at the time of first initiation particularly, they take vows. Поэтому, когда преданные получают первое посвящение, они приносят обеты. That from today on, I'll chant 16 rounds of the Hare Krishna mantra minimum. Они обещают, что отныне будут каждый день повторять минимум 16 кругов Харе Кришна Махамантры. And from today on, I'll follow all the 4 regulative principles. И с этого дня они будут следовать всем 4 регулирующим принципам. So this is a very big and important commitment. Это очень большое, серьезное, ответственное решение. And being done in front of the deities. Преданные принимают его перед божествами, in front of the sacred fire, перед священным огнем, in front of Шрила Прабхупада, перед Шрилой Прабхупадой, in front of the spiritual master and all the devotees. Перед духовным учителем и всеми преданными. So it's really a very major statement on the part of the devotees receiving first initiation. Поэтому это очень важный и решительный шаг у тех преданных, которые получают первое посвящение. And the main part really of first initiation is receiving the holy names via the sanctified chanting beads. Самой важной частью первого посвящения является то, что преданный получает святое имя от духовного учителя посредством начитанных четок освященных. Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasjeva 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 Gatir Anyata. When Lord Chaitanya received initiation, his spiritual master Ishvara Puri spoke this verse. Когда Господь Чайтанья получал посвящение от Ишвары Пури, он произнес эти слова. That one must chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names of Hari, Krishna. Что необходимо повторять святое имя, повторять святое имя, повторять святое имя Хари Кришны. Of Hari, Krishna. And there's no other way to achieve the goal in Kali Yuga. И нет иного пути, как можно достичь цели в эту Кали-югу. Lord Chaitanya had asked Ishvara Puri that now I'm initiated, what is my duty? И Господь Чайтанья спросил у Ишвары Пури: теперь я посвящен, что же мне делать?
should I study dry Vedanta philosophy? Каков мой долг? Должен ли я изучать сухую ведическую философию Веданты? And Ishvarapuri laughed. И Ишварапури засмеялся. And he told him, no, don't do that, but chant the holy name. Он сказал, нет, этого делать не нужно, повторяй святое имя. So Lord Chaitanya, he accepted that instruction wholeheartedly. И Господь Чайтанья всем сердцем принял это наставление. And he went away from the initiation just chanting. И он ушел со сцены, где проводилось посвящение, воспевая святое имя. And because Lord Chaitanya's chanting is completely pure and perfect, then immediately there are very amazing symptoms. И поскольку воспевание Господа Чайтаньи было удивительным и совершенным, то тут же в нем проявились определенные признаки. Lord Chaitanya immediately experienced tears of ecstasy pouring from his eyes. Он тут же испытал то, что из его глаз полились слезы экстаза. His body began shaking uncontrollably. У него появилась неконтролируемая дрожь в теле. He was fainting on the ground. Он стал терять сознание. All the Ashtasattvika bhavas, they just flooded over Lord Chaitanya. И вот эти признаки Ашта-саттвика бхава, они полностью проявились и заполнили его. And Lord Chaitanya, he was acting as if he's, or sort of presenting himself as if he's an ordinary person. И Господь Чайтанья представлял себя, как будто бы он был обычным человеком. So he then came back to Ishvarapuri. Он вернулся к Ишварипуре. And he said, you know, I think I'm doing something wrong. Он сказал, ты знаешь, мне кажется, что я делаю что-то не так. I'm trying to follow your instruction of chanting Hare Krishna. Я стараюсь следовать твоим наставлениям, повторять Харе Кришна. But as soon as I start chanting, all these things happen, and I find it difficult to chant. Я начинаю повторять, и все это начинает происходить со мной, и мешает мне повторять, я не могу повторять. So please help me, tell me, what am I doing wrong? И он сказал, пожалуйста, помоги мне, скажи мне, что я делаю не так. And Ishvarapuri again, he laughed, И снова Ишварапури рассмеялся, understanding what Lord Chaitanya was doing. он прекрасно понимал, что происходит с Господом Чайтаньей. So Ishvarapuri said to Lord Chaitanya, Итак, Ишварапури сказал Господу Чайтанье, congratulations, my dear child, you have perfected your life. он сказал, я поздравляю тебя, мой дорогой дитя, ты достиг совершенства жизни. So this is what happens, what can happen and will happen to all of us if we chant nicely. Вот это то, что может произойти, это то, что происходит, и то, что обязательно произойдет с нами, если мы будем как следует повторять Святое Имя. And therefore, like we said, at the time of first initiation, in one sense the main thing is the devotees receive the Hare Krishna Mahamantra. И как мы уже сказали, главным моментом в первом посвящении является то, что преданные получают Харе Кришна Махамантру. And then having received the mantra, then it's just a matter of how nicely the devotees chant. И после того, как преданные получили эту мантру, все зависит от них, насколько серьезно они будут ее повторять. If the devotees really chant very nicely without offenses, then tremendous progress will be there. Если преданные очень серьезно и искренне повторяют Святое Имя без оскорблений, тогда их прогресс будет ошеломляющим. They'll come to the level of love of God quickly. Они быстро достигнут уровня любви к Богу. Yes, and their lives will become perfect. И их жизнь достигнет совершенства. If one chants with offenses, it may take a long time. Если же человек совершает оскорбление при воспевании, тогда цель жизни будет для него трудно достижима. Yes. So here today we are specially requesting the devotees who are taking first initiation that
Now you're receiving the Mahamantra through your sanctified chanting beads. Now really, please try to chant without offenses. И сегодня, в день посвящения, мы особо просим преданных, которые получают первое посвящение, когда вы получите мантру, Харе Кришна мантру через освященные четки, пожалуйста, приложите все усилия, чтобы повторять Святое Имя без оскорблений. And everybody else too. Это касается всех остальных также. So there are 10 offenses in the chanting of the holy names. При воспевании Святого Имени можно совершить 10 оскорблений. First offense is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy names of the Lord. Первое оскорбление – это поносить преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы Святого Имени Господа. Second offense is to consider the names of demigods like Lord Brahma or Lord Shiva to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu. Второе оскорбление – это считать имена полубогов, даже таких могущественных, как Брахма и Шива, равными или независимыми от имени Господа Кришны. Third offense is to disobey the orders of the spiritual master or think him to be an ordinary person. Tретье оскорбление – это не повиноваться указаниям духовного учителя или считать его обычным человеком. Fourth offense is to blaspheme the Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vedic version. Четвертое оскорбление – поносить веды и литературу, которая согласуется с наставлениями вед. Fifth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. Пятое оскорбление – считать славу воспевания Святого Имени Господа плодом воображения. Sixth offense is to give some mundane interpretation on the holy names of the Lord. Шестое оскорбление – давать собственное толкование Святого Имени Господа. Seventh offense is to commit sinful activities on the strength of chanting the holy name. Седьмое оскорбление – совершать греховные поступки, рассчитывая на очистительную силу Святого Имени Господа. Eighth offense is to consider the chanting of Hare Krishna to be one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedic literatures as Karmakandya. Восьмое оскорбление – это считать повторение Харе Кришна мантры одной из форм благоприятной обрядовой деятельности, описанной в Ведах в разделе Карма-канда. Ninth offense is to preach the glories of the holy names to faithless people. Девятое – рассказывать о славе Святого Имени Господа неверующим или тем, кого это не интересует. And tenth offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. И десятое оскорбление – это не иметь полной веры в повторение Святого Имени Господа и продолжать держаться за своей материальной привязанности, даже выслушав столько наставлений на этот счет. Then it's also an offense to be inattentive while chanting. Также оскорбительным является сохранять невнимательность во время воспевания Святого Имени. So Srila Prabhupada says that every devotee who claims to be a Vaishnava must carefully avoid these 10 offenses in order to quickly achieve the desired goal of Krishna Prema. И Шрила Прабхупада говорил о том, что каждый преданный, который хочет считать себя преданным, должен избегать этих оскорблений, чтобы быстро достичь уровня Кришна Премы. So please bear this in mind. This is really extremely important. Поэтому, пожалуйста, всегда помните об этом, это очень чрезвычайно важно. And then those getting first initiation, they also get new spiritual names. Также преданные, которые получают первое посвящение, получат сегодня духовные имена, like new spiritual identities as servants of Krishna. Они получат как бы получат как бы обновление своего своей природы, как бы, то есть идентификацию свою обновят, как слуги Кришны. And also the spiritual master vows internally to do whatever he can to help the devotees go back to Godhead. Также духовный учитель со своей стороны дает вечное обещание в том, что он сделает все, что от него зависит, чтобы привести эти души обратно к Богу. And then, as we said, we have two devotees also getting second initiation. Также мы уже говорили о том, что двое преданных сегодня получают второе посвящение. After a devotee receives first initiation,
then the senior devotees, the authorities are watching. How does the devotee do? После того, как человек преданный получил первое посвящение, старшие преданные наблюдают за ним, как он прогрессирует в сознании Кришны. And the authorities. Авторитеты. And if they see, or when they see, the devotee is very steady, having been first initiated. И если и когда старшие преданные авторитеты видят, что преданный устоялся в сознании Кришны, and very stable, nicely situated, он находится в хорошем положении в сознании Кришны, устойчив, then the devotee may be given second initiation, тогда такой преданный может получить второе посвящение, which is Brahminical initiation. которое является браманическим посвящением. So there are particular qualities actually which are looked for in Brahmins. Есть определенные качества, которыми славятся браманы. Samo dhammastapakshocham shantir arjavam evacha jnanam vijnanam astikyam brahma karma swabhavajam. Peacefulness, self-control, austerity. Умиротворение, самоконтроль и аскетизм. Purity, tolerance, honesty. Чистота, терпение, честность. Wisdom, knowledge, and religiousness. Мудрость, знание и религиозность. These are the qualities by which the Brahmins work. Таковы качества, по которым в человеке можно распознать брамана. So this is Lord Krishna's statement in Bhagavad Gita. Об этом говорит Господь Кришна в Бхагавад-гите. So when the senior devotees see that the first initiated devotees are manifesting these qualities in Krishna consciousness, then they may be given second initiation. Поэтому, когда старшие преданные видят, что преданный с первым посвящением проявляет эти качества, они решают, что ему стоит дать второе посвящение. So we're very happy to be here today and participating in this nice occasion. Мы очень счастливы от того, что можем иметь возможность присутствовать здесь, на этом радостном событии. Thank you all for participating. Спасибо всем вам, что вы участвуете в этом также.